operating system installed. Then we'll insert we'll insert a one CD and tell me is of operating system is a software or hardware? Operating system is a software or hardware? Hardware. ఎంతమంది? Anyone from hardware? Hardware. So operating system, it is in a software where we don't have hardware means that the which is a device which we can touch and feel, right? There is no such a device exist in your computer as physically as named as operating system. There are different peripherals. We can see that we can touch it, but there is no such a device named as operating system. So we can say operating system as a software. So software can be defined as that. What software contain? Task, set of programs, right? So set of instructions and programs are collected together as a one unit. Then this name we call it as a operating system. It is called as an operating system. So if it is an operating system, then when there is no operating system in your computer and you want to make use that computer system for your different purpose, then what is the first step you have to do? You have to insert a disk which contain a software named as operating system into your computer system, either laptop or desktop. You make as a one soft copy, that is through pen drive or a CD drive, CD. You insert into that, then it will be starting installing. After installation only, this computer system, then it will be opened, and during the installation, and we need to uh, divide your hard disk memory into memory partitions all will be done, right? After installation of the computer into an operating system into a computer, then we'll use that your purpose. For example, you want to prepare a document that called as your resume. So obviously, what will the first process to prepare a resume? After switch on your computer system, once desktop will be appeared, ఏం చేయాలి? Right? Operating system which is already installed and ready to use your computer system, you want to prepare your resume. So resume, for example, we can say that MS Office will say. MS Office. What MS Office contain? MS Word. Microsoft Office contain Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, right? So Microsoft picture manager and so on different applications, we have a different purpose. And our purpose is to prepare your resume. Obviously, we'll go with this MS Office. And what is MS Office? I've installed only operating system into my computer, and I need an MS Office to prepare my document, which is not there. I'm trying to open this MS Office from my computer, but which shows that MS Office is not available. This MS Word is unable to open because of which is not yet installed. Then what is MS Office we can say? That is also one type of software. That is also one type of software. It should be installed by the user. So for the same, whenever it is software, which will have a set of piece of code through pen drive or a CD, you have to again insert into that file software into your computer system. Then you start with the use of Word document, prepare your resume. I told you here there is operating system as a software which is not there previously. System is ready to make use. And whereas I want to prepare a document called as my resume, which is unable to prepare now because there is no MS Office. As it is a software, a purchased or somewhere else I got it MS Office and installed again. I said it is installed into your system. And also this is operating system. And this is an MS Office also software. So from this we can say that software, the name software contains set of instructions, but it is there are two types: system software and application software. System and
application software are two types of. What is the purpose of system software? And what we can say when we can say it is a system software? When we say it is system software, like I want to install Oracle G, Oracle 10G we have, right? So 10G we need to install it. That is also one software we need to install into your system. Right here, Oracle 10G, I have a one exe file we need to install into a system. MS Office we have, which is installed, and operating system Windows 11. So Windows 11 also installed. There are three softwares I can say, but which all these three among these three, which belongs to the system software, which belongs to the application software? System software is nothing but it is a software which is deal with the system components, which is deal with the system components. The name itself saying that system software, which deals with the which deals with the system components, that is as operating system. First we install no operating system. So operating system will go to the category of system software. When application software. Application software is a specific purpose. The purpose is to that you want to make in a database connection. Then there is a purpose. What is your purpose? Purpose is to make the database connection. Based on your purpose, your software is selected as Oracle 10G, MongoDB. Based on your requirement, you have selected. That is one application software. Your requirement is that you have to prepare a document in MS Word. Then you have to go with the software called as MS Office. According to the your requirement, the softwares you have chosen is different softwares are available for the different purpose. Such a softwares comes under this application software, right? So as you told that there is a ఇప్పుడు ఓన్లీ వైట్ బోర్డు ఓన్లీ బ్లాక్ బోర్డ్ ఓన్లీ రావాలంటే ఈ స్క్రీన్ ఇది మినిమైజ్ చేయడం ఉండదా? ఓహో, అట్లా మరి. Right. So, right. So here I said it is operating system is a type of system software. ఎక్కడ ఉంది చూడండి. కనపడా? ఇంకొంచెం బ్రాడ్ పెడదాం. Right. So here operating system, I said it is in a system software which deals with the, I said whenever it is a system software which deals with the system components. System components we can say usually whatever the components physically exist, whatever the component physically exist, we can say those are the which is connected to the CPU. There is a keyboard, right? There is a mouse which is connected. Not this. There is a CPU, right? Usually the system which is a display device called as monitor and keyboard and CPU consisted several peripherals, right? All these we can say system component. These components, what is the duty of the system software? System software duty is that it deals with the system components. Deals with the system components means that it uses the services. It uses the services of the different components which are connected to the your system. User services means what is the use of what is the service provided by the mouse? What is the use of mouse? Why we need to connect? So mouse is a one which device, input or output, right? Input device which can be to select a particular folder to go to the particular location. We use this mouse. Then we can say it is a one type of navigator and also keyboard.
To enter some text into that, to open some file, sometimes we'll use this keyboard, which is also input device. To use that service provided by different component. Service provided by monitor is that whatever you want to it will the service provided is display. You want to display something that to make use that service. To make use services, we need a operating system software. Here system software I said is operating system which controls system components, or I can say here those system components are hardware. Those are the hardwares. So always operating system is communicating with the hardware. So if it is operating system is not there, I told you no first you have purchased a computer which is operating system not installed. I want to make users mouse. I want to press some key. I want to hit a key from keyboard. So when I hit a particular key, it we are expecting that on the screen it should be displayed, but which is not able to display because the services is not used properly. To make use that service, to make use that service, previously operating system before operating system is developed, there also it is used. The computer is used without operating system also, which we already are used. But how it is used? Instead of operating system duty, we or the users are directly communicating with the hardware. There is no operating system and there is no idea to develop an operating system. In that case, we need to directly communicate with the hardware component. There is a hardware component monitor. So there is an assembly language, whatever the system will understand. In that language only, will communicate with the particular device. So once it is operating system is there, now the communication between the user to hardware, communication between the user to hardware has taken care by the other party called as operating system. So operating system will deal with the components of computer called as it is interacting with the hardware. The duty of the operating system, from this I can say, duty of the operating system is to communicate with the hardware. So what is the need of communicating? As and when user is asking, as and when you want to prepare a document, then you need a keyboard and you need a mouse, right? You need some storage. So all these need of the user can be communicated to operating system only, because previously if it is operating system is not there directly, it is bypassed and directly connected to the hardware components. But now it is operating system, whatever you want, just you communicate with the operating system only. Just you communicate with the operating system. So here we have end user, the requirement or need of the user will be communicated to the operating system. Once your requirement and your command is communicated to the operating system, it takes your command and respond and according to the your command for a particular hardware component. There are set of hardware components are interconnected, but your query, your particular query at this moment is that I want to open so and so MS Office. So where it is available, I don't know where it is available. I have a 1 TB of hard disk. I don't know where it is available. But system will enable that. And I want to hit a one key F from the keyboard. I want to hit one keyboard. Whenever you hit a keyboard, your intention is to that I want to type F. Whenever you are hit a particular key, that will send a signal to the operating system that so user want to read this alphabet as F. That signal is generating from the user to the operating system. Operating system will manipulate that signal and enables your particular hitted key, either it is F, that will be enabled. So from this, the definition, not only it is, so as a computer student, simple definition, it is not interface between the hardware company. It is okay. But immediately what they will ask, no? So if it is interface, what interface will do? What is the duty of the operating system? Interface means what? Usual interface means what we can say? It is an mediator between user and hardware component. Yes, it is mediator. But what is the duty of that mediator? What it will do? So simple definition is not enough to say that as a computer student, as the interface between the user and hardware, you can say that operating system will act as an interface, which act as an interface between the user and hardware component of the system, and which enables
hardware components service. So what it is the duty of the by acting as interface, acting as a mediator, ఏం చేయాలి? Mediator duty ఏంటి? So whenever a user is requested, that user requested hardware component ని enable చేయాలి. నువ్వు F ప్రెస్ చేస్తే F ప్రింట్ అవ్వాలి. F ప్రింట్ చేసేసి M ప్రింట్ అయింది అనుకో. So it is something went wrong. So when you want to type something, hello, how are you? HELLO ప్రింట్ కావాలి. నువ్వు HELLO హిట్ చేస్తే సేమ్ లెటర్స్ యూ షుడ్ బి ప్రింట్ ఆన్ ద స్క్రీన్. అది కాకుండా సంథింగ్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటెడ్, సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్. So that exactly whatever the user is requested, it should be enabled the same exact services is the duty of that mediator. So from onwards, you can say the definition: operating system is acting as an interface or mediator between the users and system program, or we can say hardware components, which continuation, which enables the hardware component services, which enables hardware components of the services. So this is a just introduction about the definition of the operating system. But I told you here, our request just will sending to the operating system. So if it is a example is hitting a key, that hitting a key generates a signal to the operating system. The operating system will enable that keyboard services. But okay, right. Next one. Next one. So next one, if it is an operating system, so if it is an operating system, so upon this operating system end user, we are end user, and there is a hardware component in between, usually operating system. So how we are communicating with the operating system? Through this command line, through these commands. If it is a command is given, that command will be processed on operating system. It is sent to the respective hardware component. But I said just now, there is a application softwares. Application software, one example is MS Office. What is the purpose of MS Office? MS Office purpose is to prepare a document, prepare a presentation, prepare some Excel sheets, whatever it is. To make use those services, actually we need to prepare in a service. For that, there is, after preparing your documentation, there is no such a platform. If there is no operating system, there is no in the MS Office in your system, there is no MS Word will be open in your computer system because you don't have MS Office, and there is no such a platform Windows operating system contain MS Office. There is no platform as MS Office. We cannot prepare a resume. Because of that reason, operating system is there. Upon that, we are installing one more application software called as MS Office. MS Office install చేసిన తర్వాత you can prepare a document. But MS Office ఎక్కడ prepare అవుతుంది? That is an application software. This we can say it is system software. System software. So here upon this operating system, there is an application software. Whatever you want it use for your different purpose, different systems, different softwares will use. All those softwares installed into your computer system except operating system or the application softwares will be placed over here. And we are communicating with once of your system will have an MS Office, then we'll do simply open your MS Word, we'll work on it MS Word. And we'll simply open your PPT, we'll work on that PPT. We'll simply open that Excel sheet, we'll simply work on that Excel sheet. Microsoft Picture Manager will do some actions, right? So where you are working, we are not communicating with the operating system. We are working on application softwares. Word lo, PPT lo work చేస్తున్నాం, right? Excel lo work చేస్తున్నాం. We are not communicating operating system also. So here we are there called as end users.
End users are communicating over here, communicating application softwares. Application software is an example of, I told you, know, MS Word. MS Word will work it on. Once MS Office is preparation is over, you want to save it. The meaning of save a function is called that you have to save other end of the permanent storage, hard disk. So we need a service of hardware component is hard disk. Hard disk service users call it. We don't have a communication directly, but as we have a control S. But what does it mean? Whenever you press a control S, so it enables the service of the hardware component, and there is a memory fetching will be done. Is that amount of space is available or not in the hard disk? If it is so, it will be saved. Sometimes what happens is try to save a file which is unable to save because enough space is not available. You get a message. Space lekapothe. Who will that provide that message? Who will checking that is there space available or not? That is the duty of the operating system. Because here it is hardware components are there, no? Set of hardware components, one is hard disk. But here application software, you prepare a Word document and just you're pressing Ctrl S or F2 and it immediately saves. Where it is saving? That F2 generates one signal to the operating system that I want to save this file into so and so hardware component. Then according to your request, it communicate with the hardware component. The duty of the operating system is to communicate with the hardware component. Then duty adi. So whenever signal is generated, according to signal, it communicate with the పర్టికులర్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ దెర్ ఆర్ చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో నీ సిగ్నల్ ఏంటి హార్డ్ డిస్క్లో స్టోర్ చేయాలి దెన్ ఇట్ విల్ ఎనేబుల్ దట్ హార్డ్వేర్ సర్వీసెస్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ విల్ చెక్ దట్ ఇఫ్ ద సిస్టమ్ ఆర్ హార్డ్ డిస్క్ have enough space or not. So it knows that you want an a 2 KB of memory size file. Is 2 KB is available or not? If it is so, and it will display that file saved. It generates a signal that file saved successfully. Otherwise, there is no space. It generates a pop-up that enough file cannot be saved as enough space is not available. Who will do that? That generated by the operating system by communicating the hardware component. This is a just abstract view of the operating system that how operating system will be. Previously, we can say that interface between the hardware and user. Hardware and user operating system. But upon this, there is also an application software. So always we are communicating the application softwares only. Always మీకు డేటాబేస్లో Oracle 10G ఉందనుకోండి. We are working on that environment only. We are working an application software in 10G SQL. Will have a username and password. We'll write a query. Right? It will be saved into the database. According to your commands, it will be saved into the database. That command generates, no, it will communicate with the operating system. It will load it into this database called as storage. And Java program just where we are writing Java code. Java code ekkada rayali? Class notepad. So direct notepad as of now my computer system, see, there is no operating system. Now it is installed. Now I want to prepare a documentation as MS Word. As it is not there MS Office, now it is installed. Prepared my resume. Now I want to run a Java. I opened notepad after successful inserting of instructions of Java code. Then can I run directly Java code? ఇప్పటి వరకు నా దాంట్లో ఓన్లీ ఎంఎస్ ఆఫీసే సార్. ఇప్పుడు జావా కోడ్ రన్ చేయొచ్చా? మా సిస్టమ్ కంటే నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫాలోడ్ బై అన్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంఎస్ ఆఫీస్. జావా కోడ్ రన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? దర్ ఈస్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ ఎస్ ఏంటిది? జేడీకే. జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా. జావా సాఫ్ట్వేర్ ఒక సీడీ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. జేడీకే ఫైల్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. Then you go with the notepad, write a program, set of instructions, save it, go to the command prompt, then Java space Java file name dot Java, right? So this is the way we need to compile it. So what is the platform to run this Java code? The platform is the JDK. So what JDK contains? JDK is a set of instructions which gives a syntax and semantics of the Java code. Java programming lo Java ko style ఉంటుంది. We have a C, we have one style.
Python ki Python style program. Same addition of two matrices will write in a C and Python. But the way we are representing is different because this follows some syntaxes, Python follows some other syntax, and Java follows some other syntax. Because of that reason, every application will have its own software and every application is communicating with the operating system. So user always communicate with the directly to the application, not operating system. We're communicating, we're using Python editor, C, Turbo C editor. We're working on that. So according to the Turbo C commands, the command which is generated from the Turbo C, command which is generated from the, when you press the run button on the Python, program will automatically run. Automatically run means that a generated signal can taken care by the operating system. So it is mediator. Yes, it is mediator, which enable the services according to the request. Your request is that pressing on the run button. In Java C, there is a command Java space Java file name.java is given. So it is a duty to check the any errors are there. When that command is received from the application software, operating system will check that it will in the JDK file itself check the errors because we need to compilation process done with first of all error checking. After error checking, we need to save it. So for every time user is communicating the application software only upon this hardware operating system generates and it will be responsibilities communicate to the hardware component is operating system. So that's what my definition is that which enables the hardware component services to the user. That is just in this abstract how operating system will be. This is an operating system just overview. ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఉంటుంది. And also that we have operating, what is the main function of operating system? Previously assume that there is an operating system. In that case also we have communicated directly to this hardware component and we have done our task. So what they will do at that moment? What they will do at this moment, we would need to communicate with the hardware component by using a language called as assembly language. Assembly language defines that this it is a code which is understood by the system. But we need to learn always system or hardware components communicating through only binary code. Binary code lo అర్థమవుతుంది assembly language. You use C, C++, Python, Java, VB, VC++, ఏదన్నా రాసుకో. All these languages are developed for the our user friendly only. You write a Python code, but system will always understood byte code. Binary code. You write a Java program, binary code. So it will be converted into JVM will be converted as a byte code. It will be converting into machine language. C language converting into the byte code. Right. VC++ converting. So all is not changing. But all these communication languages are changing because of convenient to the user. So here what happens that when it is assembly code, so always assembly learning of the assembly code for writing of the program for simple operation, writing an instruction in assembly language is very difficult. Because of that reason, day by day it is evaluated and it is coming into the picture operating system. ఎందుకు వచ్చింది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్. అది డిఫికల్ట్ అయింది కాబట్టి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చింది. అంటే అప్పుడు ఏమైంది, వర్క్ ఈజీ అయింది కదా. సో వీ కెన్ సే దట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ దట్ కన్వీనియంట్ టు యూస్. Convenient use. And also next efficiency and ability to evolve. Ability to evolve. There are three main functions of operating system: convenience and efficiency, ability to evolve. What is the convenient? So ఇందాక మనం అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. And save చేయాలంటే you should write some, for example you want to save a one file, there is some command you should remember, write in the command. Now what will do that? Simple, press F2 button or else control S button. రన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళాలి, సో అండ్ సో కమాండ్ రాయాలి. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, జస్ట్ యూ గో విత్ ద F9, ఆల్ట్ F9, దెన్ కంట్రోల్ F9. పైథాన్లో అయితే అది కూడా అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా దెర్ ఈజ్ ఎ బటన్ రన్, క్లిక్ అండ్ రన్. అండ్ సెకండ్ పార్ట్లో ఎర్రర్స్ వచ్చేస్తాయి.
There are two partitions in the window. Here you write up a code, then immediately side, once it is a click right button, run button, code వచ్చేస్తాం మనకి errors, so and so errors. Otherwise, asking the input, right? So that is more convenient. And also convenient in the sense మనము హార్డ్ డిస్క్తో ఎనేబుల్ చేయాలి. హార్డ్ డిస్క్లో స్టోర్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ సమ్ కమాండ్ ఫర్ సేవింగ్ సో అండ్ సో డాక్యుమెంట్ ఫాలోడ్ బై డాక్యుమెంట్ నేమ్ ఒక కమాండ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ జస్ట్ ఓన్లీ వన్ క్లిక్ దట్ F2. You can say that it is very convenient to use hardware component. Very convenient to use hardware component. Printing and there is a printer also, one device connected to your system. You want to take a printout. If it is there is no this operating system, you can communicate directly to the printer by following some assembly code as a command, and you have to remember write code, some code, and for the taking of a printout, print command. Then it will be enable the printer and it will start printing. But instead of this, all these things, what you are doing here? Here doing only, you are pressing only Control P. After Control P, one click on print. Is it convenient or not? So operating system make user is more convenient to the hardware component. And efficiency. Efficiency is nothing but here. Sometimes instead each time you are need to communicate with the hardware components, you make some command. You have to remember some command. You have to write some those instructions in a proper way. If it is not properly written, that hardware components may be treating as something else and it returns some default by error code. So మనం ప్రింట్కి ప్రింట్ కమాండ్ బదులు ఇంకేదో రాసామనుకోండి, హార్డ్ డిస్క్కి సేవ్ చేయకుండా సేవ్ కమాండ్ రాసే వాళ్ళు కమాండ్ మిస్ప్లేస్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ మే లీడ్స్ టు క్రాష్, ఇట్ మే లాస్ ద డేటా, అంతే కదా. సో అది ఎఫిషియన్సీ పోయినట్టే కదా. To make users efficiency, simple commands were generated. Control S. Simple command were generated. A printf. Two clicks on the particular button by using mouse, it will be done your work. So that is an efficiency. Always we are using efficiently as a hardware components. The last one is ability to evolve as a one function deals with that. There is operating system which is already developed. Operating system provides one operating system undi akada. It provides a service or a function of the operating system that ability to evolve is nothing but, for example, there is operating system any one name OS1 you are using, like Windows 10, Windows 11, like OS1 we are using, which is already compiled, tested, already released into the market. That operating system, how operating system should be, if any other developer want to read this operating system instructions, same operating system by using OS1, he or she can able to derive, he or she can be able to implement a new operating system, or that name may be operating system 2 by using this. So operating system 1 read చేసినాం, operating system లో there are number of services ఉంటాయి, right? There are number of services ఉన్నాయి. సేమ్ సర్వీసెస్. వై ఇట్ ఈస్ విండోస్ 9 ఎప్పుడో ఉంది, విండోస్ 8 ఉంది, విండోస్ 7 ఉంది, విండోస్ 11 ఉంది. ప్రజెంట్లీ విండోస్ 11 ఉంది. నా సిస్టంలో విండోస్ 7 ఉంది. ఇట్ ఈస్ 7, నౌ ఇట్ ఈస్ 11, 11. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇయర్? విండోస్ 7 యూజ్ చేయొచ్చు కదా, వై విల్ గో విత్ వై వీ నీడ్ టు అప్డేట్ ఇట్? మీరు ఎప్పుడైనా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేంజ్ గమనించారా? There are some features, additional features will be added. Additional features will be added in the sense, as my computer system will have a Windows 7 and your computer system will have a Windows 11. This Windows 11 is having the same properties of this Windows 7, along with this some additional features. అందుకే ఏమవుతుంది, అప్పుడప్పుడు విండోస్ మీరు ఎంఎస్ ఆఫీస్లో డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ప్రిపేర్డ్ యువర్ విండోస్ 11. By using Windows 11, you prepare document. You send to the mail to this some other person. He or she can be used till it is Windows 7. But sometimes you try to open your file, which is not able to open. Enduku? You are prepared in the latest version of Windows operating system, latest version of MS Office, as you are having a system with an old version of the MS Office.
ఇక్కడ 7 ఉంది, ఇక్కడ 11లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. There is an additional feature which is not available, so system cannot communicate with that component because that document, because there is a new feature which is not able to, we don't know that feature because we still in 7 only, అక్కడే ఉన్నాం మనం, అందుకే ఫైల్స్ అప్పుడప్పుడు ఓపెన్ అవ్వవు. But in the reverse order, vice versa, in the reverse order, you prepared 7, but try to open 11, it will be open. It has same features, along with the same features, some additional features are added. అంటే OS1 ఆల్రెడీ ఉంది, OS2 కూడా డెవలప్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఏ OS2, డెవలప్ ఏ OS2, OS1 ఎలా డెవలప్ చేయాలి? డెవలప్ an ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే that if anyone want to anyone want to implement, anyone want to add some additional features for the existing operating system, it can be provided that service. అంటే మీ పాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఇంకా అడిషనల్ ఫీచర్స్ యాడ్ అయ్యేటట్టుగా ఉండాలి. ఓఎస్ విన్ ఆల్రెడీ దెర్ ఆర్ ఎం సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్. నౌ ఎం సర్వీసెస్ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎండ్ ఎం సర్వీసెస్. OS2 can develop by using M services plus 2 service. So then we can say that OS2 is a new operating system because along with M, I have provided 2 more additional services. అప్పుడు నీ మార్కెట్లో రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఎబిలిటీ టు ఎవాల్, we need to eval this operating system. Evaluation, generate, OS will be generated with a new features. ఆ విధంగా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేయాలి. అంటే if it is, there is no this service, ability to evaluation service is not provided, this function is not provided by operating system, then we are not getting nowadays Windows 11. ఎప్పుడో Windows NT, Windows XP ఉంది, అక్కడే అయిపోయే వాళ్ళం. There is a provided that you can evolve it. If you have any good idea, you can evaluate as a new operating system. You can evaluate new operating system. Such a way, we are added features into the existing operating system. That's what nowadays we are having a Windows 11 as previously Windows NT, Windows XP. Oh, Windows XP, those days are gone. అక్కడ ఉన్న సర్వీసెస్ అన్ని విండోస్ 11లో కూడా ఉన్నాయి, ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి. Obviously, we'll go with the same thing, no? Like your mobiles also, right? Basic version and like your Samsung A31, Samsung S, S S24, S24, Samsung A31, Samsung S24. ఏ అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్? ఏ S24 అవుట్ ఆఫ్ సర్వీసా? అల్ట్రా 40 అవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో ఆల్రెడీ శాంసంగ్ A31 ఉందనుకోండి నీ దగ్గర, S24 ఇంకొక దగ్గర ఉంది, A31 కాస్త A51 కూడా అయింది. దెర్ ఈజ్ ఏ మోడల్ దట్ A51. ఇంకా ఇంకా ఎవాల్యుయేట్ నవ్ డేస్ ఇట్ ఈస్ S24 అన్నాం. దీంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ అన్నీ దాంట్లో ఉన్నాయి, బట్ S24 ఇంకెందుకు మరి? దీంట్లో ఉన్న సర్వీసెస్ ఉంటే సరిపోదు. దెర్ ఈజ్ ఏ సేమ్ సర్వీసెస్ యాజ్ అవైలబుల్ ఇన్ A31, ఇన్ S34 ఆల్సో, S24. అలాంగ్ విత్ దీస్ అడిషనల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ప్రిఫర్ చేస్తాం. A31 20,000, అజ్యూమ్ దట్, అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ వర్షన్ A51 30,000. బట్ సేమ్ సర్వీస్, ఇక్కడ ఏం సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా అవే సర్వీసెస్. దెర్ ఆర్ సేమ్ సర్వీసెస్, సేమ్ కెమెరా క్వాలిటీ, సేమ్ ఇన్ మెమరీ స్టోరేజ్, సేమ్ ర్యామ్, సేమ్ రోమ్, అండ్ ఇయర్ ఆల్సో సేమ్, బట్ కాస్ట్ ఈస్ 30,000. తీసుకుంటారా అప్పుడు మీరు? కెన్ we ప్రిఫర్ దట్ A51 as the same services provided by A31? Cost is different. When will we prefer? Here only 10 MB pixel, here 50 MB pixel size. Here there is 4 GB RAM, here there is 16 GB RAM. There is a difference. There is an upgraded version. Likewise, cost also upgraded, no issue that, and you will get more benefits. Then only will be preferred. OS1 to OS2. OS1 can have an ability to evolve with additional of some features, then it will be OS2 generated. అంటే నీ ప్రతి ఓఎస్ ఎలా ఉండాలి? నీ సర్వీసెస్ యూజ్ చేస్తూ ఇంకా అడిషనల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ అవ్వాలి. ద ఫంక్షన్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఎబిలిటీ టు ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేసే ఫెసిలిటీ కూడా ఉండాలి. సచ్ ఏ వే యూనిట్ టు డివైడ్ ద బేసిక్ ఆపరేషన్స్, బేసిక్ ఫంక్షన్స్.
Here, this is a structure we discussed. Operating system. Upon this operating system, I mean, there is an operating system. Upon this operating system, I told you no application software. Users are connected with the application software only. And bottom it is computer hardware. Just now I told. So from this, I want to. So as a basic function or functions we are discussed. This is basic diagram. After this, we are implemented in between user and the operating system. There is an application program. So always we are not communicate with the operating system. In between, we have an application program. We already discussed. And our functions also we discussed. But apart from this, you want to do any task, any application, any command to execute in a computer system, operating system involvement is a must. So you want access some memory. ఇందాక చెప్పాను కదా. There is 2 KB of file, you want to load it. 2 KB ఉందా లేదా స్పేస్ చూడాలి. If it is there, it will be saved. Otherwise, it informing that space is not available. Printer connect చేయాలి. Printer is connected. You want to take printout by using Control P and entered a key on print command. Printer available ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. If the printer is not available at this moment, ఏం చేయాలి? We should be ఒకేసారి 2-3 ప్రింట్అవుట్స్ ఇచ్చామనుకోండి డాక్యుమెంట్స్ ఏమవుద్ది. You open that command in the printer, there is a one pop-up will come, document 1 printing, document 2, document 3 will be in a queue, right? So we will be assigned that next is your turn, next is your turn. That is an operating system duty. Operating system duty. Then we can say that operating system is heart of the computer. Heart of computer system. Operating system is playing a role like manager. Playing a role like manager. Manager ఏం చేస్తాడు? What is the duty of the general manager in office? As a program manager, project manager. నార్మల్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు ఏంటి? ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, ప్రాజెక్ట్ లీడర్ ఉంటారు కదా. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఇట్ సెల్ఫ్ కెనాట్ డెవలప్ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్స్. ఆయన ఒక్కడే చేయడు. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఇస్ హెడ్. Upon this project manager will handle set of people called as engineers, software engineers, right? So the duty of the project manager ending, they need to control all these users, all these software engineers by assigning the work daily activities, and also they should be monitor. Same operating system also will acting as a manager. I can say now it is operating system as a manager. Manager ఏం చేస్తారు? వర్క్స్ అసైన్ చేయాలి, రీసోర్సెస్ ఉన్నాయా లేదా చూడాలి, లేకపోతే అసైన్ చేయాలి. సేమ్ ఇయర్ సెట్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, వాటిని మేనేజ్ చేయాలి. యాజ్ అండ్ వెన్ యూజర్ ఇస్ రిక్వెస్టింగ్ దట్ సర్వీస్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ బై ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. నువ్వు ఏ సర్వీస్ అయితే అది ప్రింట్ కావాలంటే ప్రింటర్ సర్వీసెస్ ఇవ్వాలి. సో లైక్ కీబోర్డ్ ఏదైనా కీ ప్రెస్ చేస్తే దట్ కీ షుడ్ బి ప్రింటెడ్. The program want to save it, it should be provided the enough space. It should be provided in the sense there is a service, hard disk is there. Just operating system duty is to check the space is not there or not. Unte allotted. Otherwise, you just convey the message that enough space is not there. ఇదంతా ఎవరు చెప్తారు? మేనేజర్. ఫ్రమ్ దిస్ ఐ కెన్ సే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ నాట్ ఓన్లీ మేనేజర్, రీసోర్స్ మేనేజర్. రీసోర్స్ మేనేజర్. What are the resources? Resources, the resource is a printer, resource is
Four types of interrupts. One is, just make a note of all these interrupts. Program interrupt, most important in a competitive exam. Program interrupt. I think it is not there in your syllabus. Software interrupt, hardware interrupt, and timer interrupt. See one by one. What is program interrupt? First listen. Program interrupt is a interrupt occurs in your programming language on your program. In your program ఏంటి program C programming ఏదో ఒక program ఉండొచ్చు. There is a statement, there is a statement something by 0. Y is equals to something by 0. So y is equals to something by 0, x by 0 in the ends. What is x by 0? 0 now. Undefined. If such a statements are encountered in your programming language statements, the program will give the default value, or it may goes to the abnormal termination. Abnormal termination. That interrupt is occurred. Actually, next we need to compute z is equals to y plus 4x minus 20. Next, we need to compute this one. To compute this y value, what is y value? Y value is undefined, or it is infinite value. It gives wrong results. That is called one type of disturbance. Actually, we are expecting z is equals to something, but something value is not good because there is an interrupt occur in program something by 0, divisible by 0 error. That is called of type error is divisible by error. C lo aithe divisible by error occurred, right? Those are the interrupts are the types of program interrupts. Software interrupts. Software interrupt is nothing but sometimes word, you are preparing a word document. Usually you have MS Office from the long time in your laptop. So many times you have prepared your documentation. So many times you prepared Excel sheets and PPTs you have prepared. But sometimes what happened that now at this moment, today I want to prepare a MS Word, which is try to double click on that button, not able to open. Not able to open because something went wrong. Your file may be corrupted. There is a pop-up window will come. The file is corrupted. File is missing. Those are the type of software. There is a problem in software. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఎంఎస్ ఆఫీస్ వర్క్ చేయట్లే జస్ట్ uninstall it, again reinstall. Uninstall it and reinstall. So VLC media player ఉంది. Generally every day we are playing songs. But today you are trying to play that, media player is not able to play. మనం సాంగ్స్ అన్ని ఎన్క్యూ వేస్తాం, క్యూలో పెట్టి తెస్తాం విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్లో. సో ఆ క్యూలో పెడుతుంటే ఇట్ విల్ బి నాట్ యాడెడ్. సో సంథింగ్ వెంట్, ఫైల్ ఈస్ కరప్టెడ్. Those are the errors called as software errors. And the hardware errors. Sometimes what happens that hardware errors means hardware component may be crashed due to technical problem or due to electrical problem, power problem. Power problem wala the hardware component is not working or maybe technically. So there is hardware component, assume that power printer is connected to your system. Printer externally connected to your system. Right? Something went wrong and you are so many times giving a printing document, but the printer is not yet started. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ డీబగ్గింగ్ ఈజ్ దట్ గో టు దట్ ప్రింటర్ విండో and delete all the existing documents which are in set of queue. Again you will try to cancel all the documents, then again try to give a new print. Still it is not working. Printer will restart. If minor problem is there, next time the printer will work automatically. First time restart చేయగానే system work అవుతుంది. But sometimes there is some electrical disturbance is there. Because of that reason, printer something connection will be disconnected. It is not able to
rectify by the end user as we are not aware of that electrical connections. So due to the various reasons, either it may be a software problem or it may be an electrical problem. That hardware component is failed. Then it is a disturbance. Why it is disturbance? We call it as our work is to take printout of 100 pages. 1, 2, 3 page, 50 pages are come. Without disturbance, 50 pages are printed. Then from the 51st page is not able to print. Then that is called one type of disturbance. Disturbance occur due to the problem of printer side. What is the printer side problem? There is a cable problem, electrical power problem. Those are the hardware components and timer interrupts. Timer interrupts are nothing but printer same. For example, you want to there are multiple users. For example, in LAN printer is connected. These are the set of users are there in your room. And everybody can access this, only one single printer is placed here. Everybody can access through the LAN. Everybody can access. Once user 1 is given printout, print command, so he or she may have a 5 pages. Immediately after some time user 2 has started same command, and if it is printer is free, immediately print starting. Printed starting of 10 pages. After second, still it is printing second and third page only. And next user also given command that print my document. But immediately we are expecting that my printing will be started. But it is not printing of your document, because before you have a 5 pages or 10 pages in progress. 5 or 10 progress are in progress. Are in progress. Then you have to wait in a queue. Next user wait in a queue. Next user wait in a queue. సో వాళ్ళందరూ అయిపోయాక వన్ బై వన్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఏ ప్రింటర్ ఓకే బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా దట్ దెర్ ఈస్ ఎ టైమ్ స్లాట్ ఈస్ allotted for user 1 5 minutes of time is allocated, user 2 2 minutes, user 3 7 minutes, user 5 10 minutes. For each user different time slots are allotted, right? You have given started printout. For the starting printout, this is also one interrupt, right? So if it is in a time slot, you have allotted time is to make use of the printer is only 3 minutes of time, but you started at initial time. The printing of document is 200 pages. Though 200 pages is not enough, for example, not enough to take 3 minutes of time. After 3 minutes of time, by force, a manager will stop your document of printing, and the printer is allocated for the next user. Why it is, with respect to you, it is interrupt. We're expected 200 of pages printing, but which is stopped at after 8 pages only, after 80 pages, after 90 pages, and remaining which is not continuous because your allotted time is over. Your allotted time is over. Next, it is printer is allocated for the user 2. User 2 also started for 5 minutes of time. Between the 5 minutes of time, if it is not possible, then also forcibly we need to stop. So all these are the interrupts occurred because of time slice allotted. Within the time slot, your task is not completed. Even though by force we need to stop it. Timer, because we have set a timer to the all the users. Such interrupts occur. There is nothing defaults, nothing problem in your side or hardware side. But interrupt occur. Interrupt occur due to the timer problem, where set a time to the you and which is not enough to take printout. Because of that reason, your print will be stopped temporarily. That is such a type of errors, disturbances called as timer interrupts. So most of the case, operating system will sometimes what happens that printer is not responding, will restart it, and the next time it start printing. So minor errors will be taken. So all the devices, resources will be managed by the operating system. Operating system sometimes will correct it. As a manager, it will collect it. So that's what when it is restarted, it start printing without any disturbances. Chinna problems, right? Next one.
వస్తుంది. So this is just what is operating system, operating responsibility, what is a interrupt of types. But assume that if there is no operating system, in olden days there is no operating system. Then I told you no operating system is not there. Every user want to communicate with the hardware components only. So how it is operating system is coming into the picture. That is called evaluation of operating system. Evaluations of operating system. Evaluations. Evaluations of operating system. These are the different types of operating systems evaluated. Simple batch system, multi-programming, time sharing or real-time, personal desktop, parallel networking. All are the different categories it is evaluated. First one here, see, simple early systems. There is no operating system 1950s. Then every user want to communicate with the hardware components directly with the whatever the hardware component is understand. And simple batch system is the next one. In the simple batch system is a one type. So instead of every time you are go to that particular device and we need to communicate with that. So there is a one more simple batch system is the one evaluation. In this later what we did that there is a set of tasks. Batch is nothing but set of people. One batch. Batch contain multiple users, multiple items, set of items as a one batch. And here there is a one task. For example, task 1, task 2, task 3 and so on. Task 4, 1, 2, 3, 4 tasks. Among these 4 tasks, task 1 belongs to the user 1. Task 2 user 2. Task 3 user 1 again. Task 4 user 3. Right? There are 3 users with have a different tasks. టాస్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ జాబ్. నీకు కావాల్సిన work ఏంటి, నీకు యాక్టివిటీ ఏంటి, నీ వర్క్ ఏంటి ఇక్కడ. ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఏ డాక్యుమెంట్, ఐ వాంట్ టు టేక్ ఎ ప్రింట్అవుట్. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ది జాబ్స్ ఆర్ టాస్క్ వీ కెన్ సే. రైట్? యూజర్ వన్ user 1 have a task 1 and task 3. User 2 have only task 2. User 3 has task 4. So all are want to communicate with the hardware components. In previous case, everyone has to go to your task 1, need so and so hardware. You go to that hardware component and execute your task. And next, same user wants some other task, which is with this component, come to this place and you want to execute here. But tarvata em batch system. First of all, identify the set of tasks. And if it is, there are same type of tasks. For example, task 1 and task 4 are the same type, make it as one group. And task 2 and task 3 are the same type, make it as one group. This is called a batch. Batch 1 and batch 2. Same types of tasks collected together as single batch. So set of batch contains set of tasks. Once it is collected, hardware component manamilla inka. Process ఏంటి అంటే hardware components are placed in your room. Different hardware components are placed. ఇంతకుముందు మనమే హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, మన వర్క్ ఏంటో చేసుకోవాలి. నౌ దెర్ ఈస్ ఏ మేనేజర్, like one user, one operator, you can say operator is there. Operator will submit our task. I want to do this task 1 and one more task 2. The next user task 3, next user task 4. He operator will collect all the tasks and he will segregate the tasks which are belongs to the same type. That is called, he will divide the batches. Same type ఉన్న టాస్క్ అన్నిటిని ఒక బ్యాచ్ చేస్తాం. టాస్క్ 1, టాస్క్ 2. ఈ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ టాస్క్ అన్నిటిని నౌ ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు ద దిస్ టాస్క్ 1, టాస్క్ 4 same means that same hardware component is required. So that batch 1 is given to this hardware component.
do execute task 1 followed by task 2 followed by task 3. Batch contain task 10. Again, one more batch is there, batch 2, which is of type resource manager, this resource. And you will submit all these n number of tasks to this resource. And it will be executed one by one, 1, 2, 3, 4, and so on, n tasks. So the end users are not directly communicating with this. But in the olden days, there is a system in early 1950s, punching cards, punch cards. What is punch card? There is a card. Here it is a punching machine is there. It is hole. These dots are called hold. The message you convey to the machine is that in terms of zeros and ones only. Always here and there also zeros and ones only. But these zeros and ones are, instead of writing, you used punching cards. When it is punch, it is a 0. If there is no punch between these two dots, it is 1. Like that. This card is given to the particular hardware component, and there is a hardware component having a light passing through this punch card. When you place a light through this card, it will have a passing one line whenever it is sold. There is no line because there is no hole. Then again line. Whenever it is a line is passing, indicates that 0. If there is no line, 1. It will be treated message like that. దానికన్నా ముందు ఓన్లీ మనమే జీరోస్ 1 రాసేవాళ్ళం. దానికి తర్వాత కొంచెం ఈజీ ఏంటంటే పంచింగ్ కార్డ్. పంచ్ చేయాలి 0, నెక్స్ట్ 0, 0, 0, 2 holes continuously. Right? That is the way we need to communicate. It is also very difficult. Then what happens that నీకు 10 tasks ఉంటే నువ్వే 10 tasks నువ్వే సబ్మిట్ చేయాలి హార్డ్వేర్ కంపెనీ దగ్గర. బట్ హియర్ నౌ ఇట్ ఈస్ in this simple batch system, there is no way to communicate with you. There is an operator is there. You need to submit your task to the manager or operator. He and she may be a segregate as a type of task into one group called as batch. Batch 1, batch 2, batch 3. And if the batch 1 of category of resource 1, will submit the simple batch 1 to the resource 1. Batch 2 immediately submit to the resource of type 2. Batch 3, resource of 3. This batch contain task 1, 2, 3, 4. It will be executed again, task 1 followed by task 2 followed by task 3. Once it is completed, all the jobs has been completed successfully. You will collect back the result. Result will be collected and submit to the end users. ఇంకొంచెం ఈజీ అయిపోయింది. మనమే కమ్యూనికేట్ కాకుండా మన మెసేజ్ని అదే పంచింగ్ కార్డ్ వానికి ఇస్తే వాట్ చేసేస్తాం. Then multi-programming. Next one, multi-programming. Now it is, instead of doing this, CPU ఉంటుంది ఇక్కడ. There is a program 1, program అన్నా జాబ్ అన్నా టాస్క్ అన్నా ఒకటే అండి. ఓన్లీ 1 CPU. Multi-programming అంటే ఒకటే CPU, there is only one person can do so many activities. Only one person need to serve for all the people. There is only one CPU. Always our program or job will be executed by CPU only. This program 1, first of all, program 1 is allocated for CPU. And CPU is now it is busy. CPU is busy with executing the first program. The first program executed some amount of time. Later what happens that he needs some data to read. That is input data. మన ప్రోగ్రామ్లో అంతే కదా, addition of 2 matrices పెట్టామనుకోండి. So once compile it, there is no errors. One black window will come that enter A, B values. నీ program execution start అవ్వగానే just it will stop. Means that it is expecting the input values of A, B. మళ్ళీ మనం A, B values substitute చేయాలి. Matrix A, matrix B. Then again start execution. Next it reads the values of matrix A, matrix B, loading into the corresponding array of A, B. Then there is a statement encounter that C of I, J. Program low. C of I, J is equals to A of I, J plus A of B of I, J. Right? Plus operation jaragali. To do that plus operation, array of A and array of B will be added. A of 0, B of 0, A of 1, B of 1, and so on. So it takes some fraction of time. తర్వాత ఏంటి మళ్ళీ result will be printed on the output screen. Here, what happens, the program 1 ఇక్కడ తీసుకున్నాం, started execution. Then it is waiting for enter A, B matrix values. మీరు enter A, B values of matrix values అన్నప్పుడు మీరు ఆ స్క్రీన్ చూస్తూ అలాగే ఉన్నారనుకోండి,
ప్రోగ్రామ్ విల్ నాట్ బి కంటిన్యూ. ఏ కామా బి వాల్యూ ఇచ్చేంత వరకు స్క్రీన్ లాగే ఉంటుంది. రెస్పాండ్ అయిపోతే ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ సి వాల్యూ, సి మ్యాట్రిక్స్ ఈక్వల్స్ వచ్చేస్తుంది. నువ్వు ఏబీ వాల్యూస్ ఇవ్వకుండా అలాగే వెయిట్ చేసినావు అనుకోండి, సిస్టమ్ ఆల్సో షుడ్ బి వెయిట్ సేమ్ థింగ్. అంటే సిపియు అప్పుడు సిపియు ఏం చేయదు, ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నాట్ అండర్ ఎగ్జిక్యూషన్, ప్రోగ్రామ్ హోల్డ్ అయింది, నువ్వు రెస్పాన్స్ అవ్వలే, నీకు అలర్ట్ చేసిన సిపియు ఏం చేస్తుంది, ఇంకేం చేయదు, వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. ఏ వాల్యూ ఏంటి, బి వాల్యూ ఏంటి, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సెట్టింగ్ ఐడియల్, ఇట్ డూ నథింగ్. CPU same, P1 is executing, for example, assume that P1 is a program which is allotted a CPU. Currently, process P1 is started execution. After few seconds, P1 need IO value, that is input output value. దానికి ఇన్పుట్ వాల్యూ కావాలి, లేదు అంటే ప్రింటర్ కావాలి, ఇట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ప్రింటర్. సో ఇట్ వెయిట్ ఫర్ ద రెస్పాన్స్, ఈ ప్రింటర్ అవైలబుల్ లేదా, ఉందా లేదా చెప్పాలి, నువ్వు చెప్పకపోతే అది అక్కడే ఉంటుంది, రైట్. సో when as and when P1 enter for IO operation, IO operation పోయింది అనుకోండి, IO operation అయ్యేంత వరకు CPU will sit ideal. Then IO operation అయిపోయాక it will come back to you and CPU start resume of your P1. Then A value it reads, B value read చేసిన తర్వాత compute A plus B, ఏలో ఉన్న A of 0, B of 0, A of 1, B of 1 అవన్నీ కంప్యూట్ చేసి then it will print a value C is equals to so and so matrix అని రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది, దెన్ గో విత్ ద P2. నెక్స్ట్ టర్న్ P2 కూడా సేమ్, నెక్స్ట్ P3, ఆఫ్టర్ P2 సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ P3. దిస్ ఈస్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి, దెర్ ఈజ్ ఏ CPU టైమ్, ఇఫ్ IO operation is more amount of time it takes, that more amount of time during that IO operation CPU sit ideal. CPU ఏం చేయదు, వాడు ఊరికే కూర్చోవాలి, అంటే ప్రాసెసర్ ఏం చేయకుండా ఖాళీగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద వే ఇట్ ఈస్ డిజైన్. అప్పుడు అదే అసలు ఆపరేటింగ్ సిస్టమే లేదు, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ CPU ఒక డిజైన్ చేసినాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మనం వెళ్ళి పనిచేసే కన్నా మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని CPUకి ఇస్తే CPU ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. టైమ్ టేకింగ్ నౌ ఇట్ ఈస్ టైమ్ టేకింగ్, బట్ ఎట్ దట్ మూమెంట్ దానికన్నా ముందు కన్నా ఇదే బెస్ట్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్. అట్లీస్ట్ 1 by 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది, టైం తీసుకున్నాం. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ అనలైజ్డ్ and identified that it takes more amount of time, then multitasking operating system వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈస్ సింపుల్ బ్యాచ్ సిస్టమ్, మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మల్టీటాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మల్టీటాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ P1 P2 ఉన్నాయి, అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ CPU. మనం ఇందాక ఏం చేసినాం, ఒక ప్రాసెస్ P1 ఇచ్చినాము అంటే CPUని ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఎంగేజ్ ఫర్ ద ఎగ్జిక్యూటింగ్ P1 అయ్యేంత వరకు CPU ఆడుతూనే ఉంటుంది. P1 ఎప్పుడైతే అయిపోయిందో అంటే డ్యూరింగ్ దట్ టైం P1 మే బి బిజీ విత్ సంథింగ్ ఎల్స్, అయినా CPU ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ P1 ఓన్లీ. P1 ఎప్పుడైతే సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడో ఇట్ టేక్స్ ప్రాసెస్ P2 అయ్యేంత వరకు. నౌ మల్టీ టాస్కింగ్ జస్ట్ వీఆర్ గివింగ్ దట్, so it takes more amount of time to complete, and during that execution of the process P1, sometimes CPU will sit ideal. We are identified that CPU sit ideal, so we make use of that ideal time. ఆ టైంలో యూస్ చేసుకోవాలి. దానికోసం ఏం చేసినామంటే మల్టీ టాస్కింగ్ విత్ వీ హ్యావ్ అసైన్డ్ ఏ టైమ్ స్లైస్ పెట్టినాం. సో నీకు ఎంతసేపు అయినా నీ ప్రోగ్రామ్ కావడానికి ఎంతసేపు అయిందో ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్సిడర్ యువర్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. Just I will assign that for every user I'll give 10 minutes of time. 10 for every user. 10 minutes లో నీ వర్క్ అయిందా, ఓకే, అదర్వైజ్ యూ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ టర్న్. సో ఫస్ట్ user 1 started, allotted a CPU. For CPU, process P1 is allocated. P1 started execution with IO also. Then it is 10 minutes of time. 10 minutes of time అయింది. ఈ 10 minutesలో సియర్ జనరల్గా ఫస్ట్ 1 minute ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. నెక్స్ట్ IO రిక్వెస్ట్ ఎంటర్ A, B వాల్యూస్ అన్నాం. A, B వాల్యూస్ అన్నప్పుడు ఇంక ఇదేం చేయదు, జస్ట్ ఇట్స్ ఇట్ ఐడియల్. A, వెయిటింగ్ ఫర్ IO, దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ A, B. 2 minutes
థర్డ్ మినిట్, ఫోర్త్ మినిట్, ఇంకా వాల్యూస్ రాలే, ఫిఫ్త్ మినిట్ రాలే. డ్యూరింగ్ దిస్ ఇట్ ఈస్ సెట్ ఐడియల్. దెన్ సిక్స్త్ మినిట్ వచ్చేసింది, ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. అగైన్ రిమైనింగ్ 7, 8, 9, 10 minutes ఓవర్. ఇక్కడ కూడా ఇంకోసేపు వెయిట్ చేస్తాం. అండ్ వన్ మోర్ టాస్క్ P2. ఆ 10 minutes తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది, వెళ్ళిపోయింది. P2 is arrived. For P2 to complete the process P2, 5 minutes enough. 5 minutes enough. But మనం ఇచ్చిందేంటి, for every user 10 minutes of allotted time. Within the 5 minutes, process P2 is completed. ఎప్పుడైతే process P2 successfully completed and it will not sit idle for 5 more minutes if process P is completed. ఎప్పుడైతే ప్రాసెస్ అయిపోయిందో రిమైనింగ్ టైం వెయిట్ చేయదు. సో ఇమీడియట్లీ ఇట్ రెజ్యూమ్ అండ్ కాల్ ద నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ P3 ఎక్స్క్యూట్ అయ్యింది. అక్కడ 5 minutes సేవ్ అయిపోయింది. బట్ ప్రీవియస్లో అక్కడ ఐఓ టైం అక్కడే ఉన్నాం. అండ్ వన్ మోర్ కేస్ దట్ ప్రాసెస్ P1 is started. Process P1 is started. But total time required to complete process P4 as 15 minutes. Complete కావాలని 15 minutes కావాలి. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, fourth minute is IO 2 minutes are over. Next 7, 8, 9, 10. Still it is try to execute 11th minute also. But by force, the process execution of the process P4 will stop it. Because what is the reason to stop? P4 is not yet completed. But by force we are stopping, and by saying that your allotted time is over. You are allotted for only 10 minutes. You need to forcibly stop it and come back in the next line again. We have it actually P1 to P10. Then go back to the P10. So P10 ekkudundo, ikkada P10 enkala nilcho, ikkada nilcho. Then P4 is stopped forcibly. Enduku allotted time is only. Then P5, P6, P7, P8, P9, P10 తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఛాన్స్ P4. That is time sharing. Multitasking with time slot is called multi-programming with time slot. Multi-programming కి టైం స్లాట్ అలాట్ చేస్తే మల్టీ టాస్క్. ఇక్కడ ఏం టైం ఇవ్వలే, వాడు అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇక్కడ అంతసేపు కాదు, నువ్వు ఎంతసేపు అంతసేపు కాదు, వీ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ సమ్ టైం. ఆ టైంలో కంప్లీట్ అవుతుందా, ఓకే. అదర్వైజ్ బై ఫోర్స్ విల్ స్టాప్ ఇట్ అండ్ అలాటెడ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్రాసెస్. దీనికి టైం స్లైడ్స్ అలాట్ చేస్తే మల్టీ టాస్కింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్లో సేమ్ టైం. హియర్ CPU is allotted. There is a process P1, P2, P3. ఇక్కడ టైం స్లాట్ మెన్షన్ చేయండి. మల్టీ ప్రోగ్రామ్లో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ P1 allocated for the CPU. Process P2 allocated for process P3 allocated one more CPU. ఇక్కడ ఏమైంది, ఇంకా సపరేట్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ CPU. ఎక్కడ టైం వేస్ట్ కాదు. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ వే. నెక్స్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్గా ఆలోచించు. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఎవాల్యుయేషన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అండ్ ఇన్ ద కేస్లో దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ CPU is allocated. P1, P2, P3 ఉంది అది ఇందాక, P1, P2, P3. ఎప్పుడైతే P1 అలొకేట్ అయిపోయిందో, వన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ గాన్ త్రూ ది IO ఆపరేషన్ P1 IO ఆపరేషన్ కాగానే, if it is P1 is gone to the IO operation, immediately CPU is collecting the P2. This is also next evaluation. In between there is అప్పుడు ఏం చేశారు, మళ్ళీ IO ఆపరేషన్ P1కి నీకు ఇంకా అలొకేట్ చేసిన టైంలోనే అక్కడ IO ఆపరేషన్కి 2 more minutes తీసుకున్నాం కాబట్టి 2 more minutes CPU బిజీ ఉండాలి కాబట్టి CPU is engaged with the next process P2. ఒక 2 minutes తర్వాత whenever it is P1 is resume back, then stop the P2 and P1 started execution. Next P2 will continue.
If P2 gone to the IO operation, next go to the P3. And next case, what we are thinking that we are always keep CPU as busy as possible. We always keep CPU as well as busy as possible. అందుకే ఇప్పుడు కరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో we are talking some terms called as CPU utilization. CPU utilization should be, we are expecting that 100%, but always at least make above greater than 90%. అందుకే మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్. మీరు ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్లో దెర్ ఈజ్ ఏ ఓపెన్ వన్ విండో దట్ డాక్యుమెంట్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయండి, ప్యారలల్గా విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ ఓపెన్ చేయండి, సాంగ్స్ ప్లే చేయొచ్చు. ప్యారలల్లీ ఓపెన్ ఫేస్బుక్, parallelly one window Instagram, right? One window like open your PDF to read something. All are working properly. అన్ని పైన సాంగ్స్ వింటూ మీ డాక్యుమెంట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సాంగ్స్ వింటూ డ్రా చేసుకోవచ్చు. దర్ ఈజ్ ఏ పిక్చర్ మేనేజర్ ఉందనుకోండి, పెయింట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, సాంగ్స్ వింటూ పెయింట్ వేయచ్చు. పెయింట్ బుక్ బోర్ కొట్టిందంటే పక్కన పీడిఎఫ్కి వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు. పీడిఎఫ్లో అర్థం కాలేదంటే యూట్యూబ్కి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. అన్నీ ప్యారలల్గా చేయొచ్చు. అన్ని ప్యారలల్ చేయొచ్చు అంటే మీనింగ్ ఈజ్ దట్ ఇట్ ఈస్ లుక్స్ లైక్ సైమల్టేనియస్ ద సేమ్ టైమ్ వేర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. యూట్యూబ్ ప్లే అవుతుంది, సేమ్ టైం ఇది ప్లే అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ స్విచ్చింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్రాసెస్ టు అనదర్ ప్రాసెస్, స్విచ్చింగ్, మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్, very fraction of seconds. Operating system will, when it is window will come, this will be executed. This will, that fraction, it will be fetching from one process to another process, one job to other job, one task to other task, very less amount of time. And a CPU always very sharp. అందుకే ప్రాసెసర్ స్పీడ్ అంటాం మేము. Nowadays we are talking that what is your processor speed? 10 gigahertz processor speed, 20 gigahertz processor speed. Whenever a processor speed is increased, you can do multiple tasks at the same time. It's look like same thing. It look like same thing. స్పిన్ అవుతుంది బాల్, స్పిన్ అయింది అనుకోండి, మనకు ఒకటే కనిపిస్తుంది. మీరు సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్, సో జస్ట్ యూ గో టు ద యూట్యూబ్, వన్ ట్రయల్ తర్వాత చేయండి. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, జనరల్ మనకి ఫిజిక్స్లో వస్తుంది క్వాంటమ్ థియరీ. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఒక వీడియో ఉంటుంది. In the quantum computing, nowadays we are using quantum machines. Quantum machines are very fast. Why these quantum machines are very fast? Instead of these normal Windows operating system, Linux operating system, quantum computing systems are very fast computing. Computing అంటే నీ టాస్క్ ని వెరీ ఫాస్ట్ చేస్తాయి. ఇట్ ఈస్ మూవింగ్, స్పిన్ ఉందా, స్పిన్ మూవ్ చేస్తున్నాం. దేర్ ఆర్ 0,1 ఉంటాయి. 0,1 ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతాయి. బట్ ఆల్వేస్ వీఆర్ లుకింగ్ ఓన్లీ 0,0,0,0నే కనిపిస్తుంది స్పిన్లో. బట్ ఇట్ ఆల్సో 0,1 స్పిన్ ఫాస్ట్. అంటే వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై యాజ్ ఎ 1, అంత ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది. ఇయర్ ఆల్సో సేమ్, ప్రాసెస్ 1, ప్రాసెస్ 2, ప్రాసెస్ 3, మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ విల్ డూ వెరీ మచ్ ఫాస్ట్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ స్విచ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్రాసెస్ టు అనదర్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ సాంగ్ ప్లే అవుతుంది ఇమీడియట్గా, డాక్యుమెంట్ ప్లే అవుతుంది ఇమీడియట్గా, ఇక్కడ ఇన్స్టాగ్రామ్లో అప్డేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ దర్ కేస్. నౌ డేస్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ హై స్పీడ్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్. And one more generation is real-time operating system. Real-time operating system is real-time. మీరు షాపింగ్ మాల్స్కి వెళ్తే సమ్టైమ్స్ నవడేస్, ఆర్ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళండి, బిగ్ మాల్స్కి వెళ్తే, ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ దెర్ ఈస్ ఎ వన్ ఎంట్రన్స్. ఇన్ ద ఎంట్రన్స్ దెర్ ఈస్ ఎ పర్సన్, వాచ్మెన్. వెన్ ఎవర్ విల్ కమ్ టు దట్ ప్లేస్ విల్ ఓపెన్ ద డోర్. ఇప్పుడు ఆడ ఎవరు ఉండట్లేదు, బట్ డోర్ ఈస్ దేర్. Door will be there, but there is no need of any person. Door automatically will open, automatically will close. ఎందుకు చూసారు ఎప్పుడైనా? ఆటోమేటిక్, వెన్ వీఆర్ ఎంటర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దట్ డోర్, ఇట్ విల్ ఓపెన్, slide automatically. After that it will close. But the time duration, the distance is matter here. నువ్వు అక్కడ డోర్ ఉంటే ఇక్కడ ఉంటే ఓపెన్ అవ్వదు, ఇంకొంచెం ముందు పోతావు, ఇంకొంచెం ముందైతే వస్తుంది. దెన్ దెర్ ఈజ్ ఏ సిస్టమ్, there is a program run and embedded into that component. That is called embedded operating system. Embedded system in turn. Embedded system is also one time of system. There is an operating system used and a real-time operating system. Real-time operating system will work, depends upon the situation. We'll train that model that, so as and when this is a distance, if any object, so and so object will come, the sensor will recognize that object and it will open. After opening, then you are passed away from that door.
Still few seconds, still it is opening. The time is already fixed after 5 seconds. There is no sense of any objects till 3 seconds. నువ్వు ఒక్కడే పోయినావు, 3 seconds తర్వాత క్లోజ్ అయిపోతుంది. 1 2 3 కంటిన్యూస్లీ నీ తర్వాత, అండ్ ఆఫ్టర్ 3 seconds ఇట్ ట్రై టు క్లోజ్ ఇట్, బట్ అగైన్ వన్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ కమ్. అందుకే మనకి ఏమవుతుంది, డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది, డోర్ విల్ బి ఓపెన్, మళ్ళీ ఆఫ్ క్లోజ్ అయ్యేలోపు మళ్ళీ ఓపెన్ అవుతుంది. బికాస్ ఈ టైమ్ ఈజ్ అప్ 3 seconds, ట్రై టు క్లోజ్ ఇట్, and immediately it is sensing a device as one more object. That object, when it is sensing that, it indicates that open it. Then it is do same of operation. Close అవ్వకముందే ఓపెన్ అవుతుంది, బికాస్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ కమ్ కంటిన్యూస్లీ. ఇఫ్ ఓన్లీ మనం ఒకరం వెళ్ళాం అనుకోండి, ఒక 3 seconds, that not exactly 3 seconds, let assume 3 seconds, it will be closed. There it will be used, an operating system is real-time operating system. And also that it is working within the time slot. ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, 3 seconds లో క్లోజ్ అయిపోయింది, 3 seconds లో క్లోజ్ అవ్వాలి. అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏ మిసైల్ లాంచ్. మన మిసైల్స్ రాకెట్స్ లాంచింగ్లో, సో ఫ్రమ్ ద 24 hours ముందు నుంచే టీవీలో టైమ్ స్లైడ్, జస్ట్ 24 hours 32 minutes, నెక్స్ట్ 22 hours 2 minutes, నెక్స్ట్ 23 hours, టైం రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ టైం. ఏం టైం ఏంటి, ఫర్ టుమారో దే ఆర్ అనౌన్సింగ్ దట్ టుమారో అవర్ పిఎస్ఎల్వి సో అండ్ సో విల్ బి లాంచింగ్ షార్ప్ ఎట్ ఆఫ్టర్నూన్ 1 o'clock 5 minutes 2 seconds. Exactly should be work. There is an operating system should be used called as real-time operating system, hard and soft real-time systems. It should be clicked on that exact time కి వర్కౌట్ కావాలి. ఇక్కడ 3 seconds రాకపోతే డోర్ క్లోజ్ చేయి. డ్యూరింగ్ ద టైమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ టుమారో at 1 PM 2 seconds, so and so date, so and so time, exactly PSLV6 should be started, exact ఆ టైంకి అయిపోతుంది. If it is delayed, means that something went wrong. There it is used an operating system, and in automatic doors also used operating system. There are different operating systems, both are in a real-time operating system, soft and hard, right? So that is an operating system, real-time operating system examples. అది ఎగ్జాక్ట్ టైంకి వర్క్ చేస్తుంది. ఇక్కడ డ్యూరేషన్ మనం టైం ఫిక్స్ చేస్తాం, డ్యూరింగ్ 3 seconds వరకు ఉండు, అలాగే 3 seconds లోపు రాకపోతే క్లోజ్ చేయి. బట్ అక్కడేం చెప్పినాం, రేపు 1 o'clock వరకు లాంచ్ అవుతే రాకెట్ ఫ్రమ్ టుమారో, బై టుమారో ఇట్ విల్ బి లాంచింగ్ బై 1 PM. 12 లాంచ్ అవ్వచ్చు, 11 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ టైం స్పెసిఫైడ్. అలా కుదరదు కదా. So there this type of operating system is not used. There is an operating system used in a real time. It is specified, it is working on a exact time, working on exact time. That is real time operating system. And distributed operating systems, the last one, distributed. So distributed operating system is, and nowadays we are using in the networkings, distributed itself. Any operating systems, all systems are connected as an internet, as a LAN cable, and operating system will be shared among the systems. Distributed operating system లో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడే ఉంటుంది, అన్ని సిస్టమ్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్లో. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఎవాల్యుయేషన్స్ యూ హ్యావ్ ఏ టాపిక్ కాల్డ్ యాజ్ ఓపెన్ సోర్స్. ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ఒక టాపిక్ ఉంది, ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్. ఇక్కడ ఇందాక చెప్పి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. టెల్ మీ సమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నేమ్స్. లైనెక్స్, విండోస్, మ్యాక్ సిస్టమ్, రెడ్ హ్యాట్ లైనెక్స్, Android operating system, that is iOS, we can say in Apple mobiles, iOS, right? So these are the different operating system. Some of them are the open source. So here next one is free and open source operating system. మనం విండోస్ కావాలంటే విండోస్ పర్చేస్ చేయాలి, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పర్చేస్, బట్ నార్మలీ వీఆర్ నాట్ పర్చేసింగ్.
but we are using piracy. MS Office, whatever it is used, no, it is not purely licensed version. Windows we are using not licensed version, which is trial versions and piracy. Linux is not no need of any purchase. Linux is open source. Open source. The difference is open source and closed source operating system. Open source means that which open source the source code is available to the any user with more security. With more security, anyone can make use that operating system. Anyone can make use that operating system. Like Linux. That's what most of the system we can see recommended Linux. But as we say, it is as we are saying it is as we are saying it is open source, but more secured as compared to the closed. Windows is not open source, but security wise, as compared to the Linux, Windows is not that much security. Just open source and closed source ఏంటి ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు and it also more secure. Windows operating system is not the examples of open source. It is a closed source of operating system which we can buy, from the vendors, which we take the license and authorization from the vendors. Whereas in the Linux it is not required. Anyone can use, and most of the real-time applications like in your project industries will use Linux. మీరు nowadays we are using Ubuntu. ఉందా Ubuntu? మీ ల్యాబ్లో ఉండవచ్చు మోస్ట్ ప్రాబ్లం. విండోస్ దాంట్లో Ubuntu ఉంటుంది కదా. Ubuntu operating system. Most of the cases, I think it is nowadays we are using Ubuntu operating system in your labs. So little confusion that as we are very familiar with the operating system, Windows, still it is corrupted, piracy, still it is a trial version, but more convenient as Windows operating system than any other operating system for the end users. We are addicted with the Windows operating system only. But more security is not there in Windows as compared to the Linux. Ubuntu also very fast and very flexible. But always it is Windows is recommended because more convenient. More convenient means user interface. We can say operating user and interface. We have one more topic, user and interface. User interface. We are communicating operating system through command line argument with the commands, for example, and GUI. There are interfaces are two types. Interfacing is nothing but the way we are communicating with the operating system. We can communicate with the operating system in two ways. One is using commands. DOS operating system is the one example. MS DOS. What is MS? Microsoft DOS ante DOS full form enti disk operating system. Microsoft disk operating system is one example of the command prompt. By using commands only, there is a command in the Linux or Unix that CMD is a one command. $CMD, $LS. These are the different. CMD is a command to create a folder, command prompt, and LS represent list of files. List of files. $WC is one. It counts the number of words. These are the commands you have to remember to communicate with the operating system. ఈ కమాండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోకుండా మనం F2, Alt F, Alt F9, Control F9, Control S, Control P, Control C, ఇవన్నీ షార్ట్ కట్. అవి వస్తే మనకు అదే కంప్యూటర్ వెరీ ఈజీ. అది రాయకుండా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ ఐ కెన్ సే యూజ్ దిస్ కమాండ్ అనుకోండి, సిఎండి స్పేస్ మేక్ డైరెక్టరీ స్పేస్ అండ్ సో ఆన్. అదంతా ఎవరు గుర్తుపెట్టుకోండి. డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఐ గో విత్ ద C drive, create one folder, create one more subfolder. There I will place my system. Create
Why we will creating? Just click on the right click, new folder, rename it. Next new name, open it, double click. That is very easy. All these things are the clicking on the mouse as a double click, double click, double click. Control F9, Control P, Control C are the graphical user interface. We are working with the keyboard and mouse. Instead of remembering a command that ls, ws, cmd, mkdir, all those cd space, mkdir space and so on. ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలంటే జనరల్గా ఫోల్డర్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం? పర్టికులర్ డ్రైవర్కి వెళ్ళాలి. ఆ డ్రైవ్ ఏంటి? డి డ్రైవ్. ఓపెన్ క్లిక్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ డి డ్రైవ్. దెన్ ఇట్ ఇస్ రైట్ క్లిక్, న్యూ ఫోల్డర్, ఫోల్డర్ నేమ్. అది ఈజీ కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిమెంబరింగ్ డాలర్ సిఎం మీ కామా స్పేస్ మేక్ డైరెక్టరీ కామా డైరెక్టరీ నేమ్, అదంతా అంటే గుర్తుండదు. So all those make directory dollar so and so comes under the, we are interfacing to the operating system as a command line, whereas control P, control C, mouse clicking, double clicking, left click, right click, save button and so on are the GUI interface, are the GUI interface. Whereas in a open source Linux operating system, most of the cases will work on the command line prompt. అందుకే మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైనక్స్ యూజ్ చేయం. మనకేం కావాలి? ఈజీ రావాలి. ఏం గుర్తుపెట్టుకోవద్దు, అన్ని పాస్ అయిపోవాలి. ఏం ఆన్సర్ రాయొద్దు, పాస్ అయిపోవాలి. గుర్తుపెట్టుకుంటే షార్ట్కట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఫుల్ మార్క్స్ రావాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ GUI. దట్స్ వాట్ వీఆర్ వెరీ అడిక్టివ్ విత్ ద విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ two systems, there is a one system Windows operating system, there is one more system with the Linux or Unix or Ubuntu. Then you have to execute a program in such a way that either use this system and this system ante obviously will go with the Windows operating system, which are very familiar. Very familiar in sense, by birth we don't know Windows operating system. But the way we are using, the way we need to learn to open a file, close a file, save a file and so on. This operation is easy compared to this Linux this Windows operating system, Unix operating system or Ubuntu operating system. That is user interface and also that free and open source. ఉంది కదా? అవునా? అందుకని అట్లీస్ట్ క్లోజా 1 కా? Okay. So from the second unit, actually the total first unit is theory part only. From second unit we'll have an interaction with the some problem.